Serial. Previously on Twin Mirror, cosa abbiamo visto prima? Abbiamo Sam Higgs, il nostro protagonista, che è andato via dalla sua città natale da 2 anni. Non si sa ancora bene il motivo, però aveva scritto, visto che lui è uno scrittore investigativo, un articolo sulla miniera del paese, che era probabilmente la fonte di reddito principale, e adesso non c'è più. Torna per il funerale del suo amico Nick, che è morto in un incidente. Anche lui è uno scrittore. La figlia di Nick, una bambina, ci dice che probabilmente non è un incidente, ma è un omicidio. E gli abbiamo promesso di indagare. Questo è successo nella puntata precedente. Andiamo? Dobbiamo parlare con Anna e partecipare alla veglia. Parliamo con Anna per primo. Visto la batteria? Vabbè, sì, no, vabbè, non... Pensavo dicesse che era uno strumento che suonava... Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. E invece sono passati davvero 2 anni. Anna? Sam! Siamo di sentimenti. I've missed you. Why'd it take so long for you to darken my doorstep? Che ci ho messo così tanto a bussare alla mia porta, gli ha detto. E poi è stato tradotto a fatti vedere. Tornare qui è doloroso. I won't lie, it really hurt coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? A desire to open old wounds. The old-timers gave me hell when I came in, too. People around here have short tempers, And long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5 if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Ma spiegaglielo I a wish loro. everyone else understood that. People are scared, mad. You were easy to blame. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says you did the right thing. Yeah, well, your dad's... Joe. He's an oak. Unmoving and È una annoyingly quercia, dicono loro. supportive. He's an oak. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. It started to get serious. But I think it's Stavano only now insieme, I realize quello l'avevo intuito. how much I cared for him. You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago, he never told you? He asked me to let him be the one to say something. Così amici che t'ha You inculato two la have been donna, so bravo. close. Tipico, tipico He degli probably amici. tried. I hadn't been answering his calls. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job, Proprio tipico degli but it all just anglosassoni. makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Non It's hard parliamo for del me to fatto che really stava ammazzato. just wrap Ma my che head cazzo around no? it. Nick being gone. Smart. Don't rock the boat when the person in the boat just lost a loved one. It's big. I can't get my head around it either. His stuff is all over my house, but he's just missing. Things without an owner. Most of it I'll probably give to Joan and Kathy, throw away. I don't even know. Sam, I'm tired, and if I'm gonna drink and cry, I want to do it alone. Vorrei I vedere che played volevi that me per piangere su ogni spalla, non ho stupid capito. song like I told myself I would. He said, or he used to say, it made him ache. I did it, and I'm going home. We need to catch up, though.
Let's meet for coffee tomorrow and talk. Really talk. 9:30? Yeah. Really talk. Ma che mi facevi I'll le be at the cafe sottotrame? across from the paper. Christina's. Va bene. Un po' di che vuoi parlare, It ma was va honestly bene. nice seeing you. Tra l'altro ha rubato la giacca ad Alan Wake, che a sua volta l'aveva rubata Samuel, a come, Max have Payne. a round with me. I need a drink or No more two. than 3,000 Or milligrams. 3. And then I'll go. It's the guy who got the mine closed. Oh, mi amano tutti qui, eh. I didn't know you read Dickens, Ethan. Poi i suoi dispiaceri con Walter. Partecipa alla veglia perché non me l'ha dato? Dovevo parlare anch'io, dovevo dire qualcosa? Ho capito. Thought it sounded good. Then you should read Great Expectations. So Nick wasn't drunk, and me, I was drunk as a skunk. Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Oh, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Sembra una centrifuga di carota più che birra, eh. Però. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there, with a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. Oh, by himself with his laptop as his date. You Veniva a never drank lavorare. alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Non ci parlavamo da 2 anni. Porca miseria. Siamo era un buon He was padre, always va? good with Joan, though Kathy did the heavy lifting. Took her to school, fed her, clothed her, and Nick would pick her up. Play dad for a few hours. Mostly she'd just sit in the office drawing. He'd drop her back off with her mom after dinner. Greater men have done far less by their daughters. The friend of man, the friend of truth, the friend of age, and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed, few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. È un There is poeta, none. Walter. He made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Well, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Beviamo. L'estratto di carota effervescente. Put that down. Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Ethan can lose I his wasn't license. doing anything. Don't touch me. Joan! Leave me alone. È un underage lei. Ugh, you guys are all so stupid. You do not talk to people that way. I'm sorry, everyone. She's just so... That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. Manderò un messaggio a Joan. I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay. Non andare dove? Vabbè. Sono qui per te. Ma con la bambina abbiamo un rapporto per cui dobbiamo risolvere questo problema del padre. Quanti estratti di carota effervescente ti sei bevuto, Sam? E giù estratti di carota.
Ricordiamo che in questa città ti odiano tutti, ti vogliono morto. Se esci fuori che non ti reggi in piedi, lo sia un casino. I'd say that went well. Poi se sei bipolare, peggio che mai. Anzi, You got to chat schizofrenico. with everyone you've been avoiding. Even if the years didn't smooth their animosity as much as I hoped. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Stop pushing me. Stop always poking at me. You just won't quit. I'm trying to help. And helpful tip number 602, beer doesn't solve any of this. You're back out in the world, feeling emotions, fitting in. That's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No Di promises. sicuro. Come minimo va alla miniera di notte. Proprio come vederlo. Gli prende questa bellissima idea. Ma sì, ma andiamo. Sono le 9:15 di mattina, credo. E perché il PM era spento. Ti buttano anche fuori dall'albergo. No, stay out. Okay. What kind of monsters have a checkout at 9? È l'albergo di Basswood, cioè il check-out alle 9. What happened last night? My head. Pills plus drinking. That was not my best idea. No. Did I black out or what? I can't think straight. I need some water on my face. God, what a headache. I feel like a small jackhammer in my left temple. Allora, ci ho visto. I was at least hoping I'd look better than I feel. Invece no, sei in queste condizioni. Esamina, usa. I already feel more human. Now, where did I put my shirt? Tanto asciugati il viso, stai gocciolando come un... non si sai che. Asciuga il vento lui. Mia borsa. Even sober, I'd never put my shirt back in the bag. Ok, perfetto. Vabbè. If my jacket's here, my shirt can't be far. E ne hai idea? Un'idea di dove potrebbe essere? Prendiamo le pillole. Oh, my head. Non le pillole. How many of these did I take? Troppe. Ok. Dai, mettila in frigo la camicia. Please let there be water. Birra, basta. Snack, questa è acqua e robè. Is that? No, that's Vodka. not water. That is No, vodka, infatti. the opposite of water. Non è proprio l'opposto No water, dell'acqua. of course. Bevi l'acqua del rubinetto, cioè non è che... Di cosa stiamo parlando? Dov'è la camicia? Dove l'hai messa la camicia? Ma dov'è? Che ci hai fatto? C'è così tanta luce perché c'è questa cosa che si chiama giorno e viene dopo questa cosa chiamata notte. Se la passi in albergo a dormire non cambia niente, sempre quello è. Oh, i vestiti perché sono pieni di sangue? Che cazzo hai fatto? Tu ferite non ne hai, quindi sangue di qualcos'altro. Non dico di qualcun altro che potrebbe essere anche dell'animale, ma... That's not good, that's... No. Where did I get this?
No, no, no. Dai, Sam, ma sei un minchione, sei. Oltre che probabilmente un assassino. Cerca di ricostruire nel tuo palazzo mentale quello che hai fatto. Mamma mia. Cos'è l'altro te stesso con gli occhiali? Si può girare e vedere, posso solo scappare. Ma che minchia hai fatto? Li posso schivare? Devo schivarli probabilmente. La prima tentazione era di infilarci subito, quindi non so come mo' ho retto. Poi hanno colori diversi. Che ne so io qual è quello corretto? Che c'è scritto? Prendi il controllo. Bello! Questa sezione era bella. Pericolo. Dietro di te. Sono un assassino. Mamma mia. Dontnod è veramente capace. Prigione. Arrenditi. Prigione, il braccio della morte, confinamento. Dolore, morte. Dolore, molto dolore. Scappa e nasconditi, colpevole. Prendi il controllo. No! Sam, be more careful. Breathe. Focus. Ah, va fatta per bene sotto, cazzi. Oh. Ah, io sbaglio colato. Sbaglio colato. Avevo io. Find the way to calm down. Era sulla sinistra se non ricordo male quello con scritto prova e controllo, eccolo qua. Vai. Come ancora? Pericolo dietro di te. Ho trovato, prendi il controllo. Cazzarola, si muovono pure. Mamma mia. Concentrati, concentrati. You're doing good. Really good. You're almost there. Focus. Choose. Act. Deliberately. Avesse spensierato. Questo guarda in terra. E questo continua a dire di no. Voglio capire quello che... Ah, ok, si può ascoltare. Questa parte è bellissima, ragazzi, bellissima. Veramente bravi loro. Hide. It's never happened. Going on. Get far away. Don't think.
Just go. Non mi piacesse nessuno dei tre? Or as fast as I can. If I run, I'll keep running. Yes, answers. Good or bad, I need answers. Certo, dobbiamo capire che cacchio sta succedendo intorno a me e a me. Mamma mia. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol? You're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. Meglio sapere la verità. There's too many questions about last night. All the obvious answers are bad, but worth knowing. Not all answers are worth knowing. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. Madonna, quindi camicia insanguinata, pillole più alcol uguale, non ci capiamo nulla di quello che è successo. E so cazzi, perché dobbiamo scoprire di chi è quel sangue e cosa abbiamo fatto. Siamo tornati al bar. Non so perché sul retro, ma siamo tornati al bar. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. Congelatore volevo che aprissi, vabbè. Basta birra, basta. I doubt Ethan's account somehow led to the blood on my shirt. Ok. Foglietti? No. Fammi entrare nella porta allora. Ma io non credo possa essere successo nulla al bar, ti avrebbero trascinato fuori in galera. First, look around, figure out what happened. I ended up drinking alone. So who brought that second glass? Bello, spero che tutti abbiano pagato, me compreso, è bello. Ma che tutto buttato in terra? Oh. Did I do this? Sorry, Nick. Un cappellino qui. Ti interessa? Davvero il cappellino non ci interessa? Che peccato. What knocked this clock off the pillar? Ripped. Did this happen yesterday or was it always like that? Spacco bottiglia. It might have fallen off the table. Del Seems sangue some in people got terra. rowdy last night. Del sangue in terra. Lo stiamo ignorando davvero? Ma perché? Io non è che sia un detective, ma... Ketchup? Che roba è? Vabbè. Ah, indagine. Scopri cosa è successo ieri sera. Questo aveva il cappellino e mi odiava a morte. E il cappellino, se non vado errato, qui in terra. Ma
Se ne infischia e non me lo fa usare. Alcol evaporato, forse stava rovesciato, si è rotto una bottiglia. Sono delle telecamere a circuito chiuso o qualcosa, nulla. Cosa mi sfugge? He might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. No, non ci ho visto. È una telecamera, porca miseria, perché non si può vedere quella? No, quel simbolo. Allora, prima nella mia stanza ho avuto un attacco di panico, disidratazione, dolore, l'ansia di trovarmi nuovo a Bestwood, il sangue sulla mia camicia non mi ha aiutato. Non riesco a ricordare cosa è accaduto ieri, mi sono sempre fidato della mia memoria, della mia mente, non posso abbandonarmi proprio adesso. Devo ripercorrere i miei passi e ricostruire cosa è successo. Questo è quanto, non c'è altro. Devo scoprire di chi è l'altro bicchiere. Boh. Ora con gli indizi potrò fare qualcosa. Ah, mobili rovesciati. These were sent scattering. Someone thrown into them? It seems there was a fight. It could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence. Ora evidence tipo c'è da trovare. Definitely not the wake Nick would have wished for. Farmacia di Bestwood. Bere molta acqua per il mal di testa. Hugh's L'uomo business card. della Wonder ex why di it's Nick. here. What a mess. Hope this wasn't me.
Could be the same blood that was on my shirt. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. DG. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Chi è Dennis? Dennis è responsabile dell'IT del giornale per cui lavoravo. Ok, Wouldn't quello surprise me. computerino. Quello fastidioso. Ora forse mi fa vedere anche il cappello. Ho capito, però vedi. Joel's Mi hat. odia sto gioco. Maybe we ended up having it out after all. Avevano usato, era stato spostato il jukebox, ha I detto. think I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just gotta think it through. At least I can always count on this place to make sense. Chi ha bevuto con me? Now to work out what happened while I was blacked out last night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is Joel era left. seduto vicino all'orologio e a tutta la I roba know I got into ribaltata. a fight, but it could have played out in many different ways. O meglio, in realtà I era, have to era think it Dennis through. che era qua. Find out what really happened. Allora, rispondiamo a dove è My iniziata. memory ends here. È iniziata qui, ero qui. I was drinking on my own, and someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously. Dennis era seduto dove è ribaltato quella roba lì, almeno quando l'abbiamo vista all'inizio. Se non vado errato. If I figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Non è finita vicino al jukebox o sul palco c'è del sangue. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. Secondo me è Dennis, ma It's è Dennis's. presto per I capire. definitely wanted to shut him up last night. Oppure è finita qui con il discorso del cappellino. Boh. Joel's cap. Maybe he provoked me again after I'd had a few. Però sarebbe finita contro il jukebox. The jukebox is not in the same place. Maybe it was involved in the fight somehow. Però il palco. Boh, proviamo. Non sono così convinto però. E il palco If the nulla? fight had ended here, the bar wouldn't be such a mess. Allora sarebbe davvero That's Dennis Dennis's. I definitely wanted to shut him up ed last è night. finita sul palco. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl.
the complete picture now. Abbiamo preso Dennis a botte, eccolo Dennis. You know, the man who talks to himself has an idiot for an audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. Who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch? Ma Ethan dov'è? You don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. Not here. Meet me later at the... Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, well, tell him you're here to apologize about last night. You trashed up his No, io bar rimango. and then broke in. Rimango per chiedere scusa e Time per to leave if capire you're se c'è leaving. qualcosa mi può dire in più. You'll want to apologize. Trust me. Sì, mi sembra una buona idea. God damn. Sam? You're not here to rob me, right? Ethan, no, I'm not here to rob you. Oh, good. I won't have to break your legs. I'm here to apologize about last night. Ah, I thought that might be the case. Don't sweat it. This place gets busted up once a month. È proprio Sounds rough. I guess it is what it is. Buy a bar, you gotta run a bar, you know? I'll take cleaning up your dumbass mess over dealing with family any day. Addirittura. Guarda ieri Ethan. sera. Did anything weird happen last night? Well, you and Dennis beat the crap out of each other, and then you left. And now I gotta clean it up. Don't worry about it too much. No one's on their best behavior after losing a loved one. I know I'm not. At least my sister isn't dead. She's just ruining her life. She wants to be called Kayla now. Ruining her life? Yeah, living in some commune. Dropped out of school. Life of a heathen. We all make mistakes. Yeah, and I feel like she makes most of them. Sam, I got a lot of your mess to clean up. So if you could, leave. I got places to be anyways. See you around, Ethan. E ce ne andiamo dal bar. Quindi ricapitolando, abbiamo fatto a botte con Dennis, che ci ha stuzzicato, e poi ci ha fatto capire che in realtà non è questo grande stinco di santo che tutti credono, Nick. Quindi c'è qualcosa di marcio sotto, c'è qualcosa che dobbiamo scoprire. E lo scopriremo nella prossima puntata, perché questa si interrompe qua. Se il video è piaciuto mettete un bel like e commentate, ma soprattutto condividete. Ciao!